إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلونكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي نفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عباد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
when we attend the Majlis Azai Imam Hussein, and from the time we make the niyyah to come to the Majlis, should I go tonight? Should I not go tonight? I'm busy, I'm tired, I'm sick, I have many excuses to not to go, but the love of Imam Hussein becomes over it, and we who have for decades have been attending this majalis can't justify why I stay at home and not be in the Majlis of Hussein alayhi salam. And for one, when I come here to read the Quran and start the Majlis Imam Hussein, I feel like also it should be somewhat an educational. It should be teach us something, if nothing. So I become accustomed on the Friday to start with Surah Jum'ah, and on Saturday to start with Surah Al-Mulk. All of Quran is a mu'jizah. Allah subhanahu wa ta'ala is a miracle. And it's without doubt, if we listen to Quran in our houses every day, and it would benefit to that house, to the Ahlul Bayt, or people who are in that majlis. You don't have to read a juz Quran. Some people have the opportunity to read the one juz of Quran a day. And if not, finish Quran several times a year. And reading Quran as little or as much as possible would benefit you. Little by little, you get accustomed to it. You're passing in the street, you're passing somebody's house, and you hear the Quran coming from there. Oh, that's this such and such surah, is that such and such ayah. Because you hear them and eventually remember them and recognize them. It's because, like education, you have to pass first grade to be able to observe second grade. You have to observe second grade to observe 12th grade. It's all related to each other. It's riwayat from A'immah, from Ahlul Bayt, are actually not ordinary thing. They came from Masoom. So therefore definitely have effect on your life. So I'm going to tell you one riwayat that I just heard in a clip, is that somebody went to Karbala, and he was overheard that when he reached the Zariha Imam Hussein, he said, "Oh, Imam Hussein, I have come from Khorasan, from Mashhad, with barefoot, and now look at my foot. It's all wounded, and I came to look for you and ask for your shafaat. So inshallah, you remember me in Qiyamah to look for me and make shafaat for me." And there's a riwayat from Muhammad Baqir that says, if you go with a niyyah to meet us and help our cause and commemorate and make azah for us Ahlul Bayt, khusus Imam Hussein, especially Imam Hussein, we definitely will remember that when they're asking you for your amal. So again, we are fortunate that we are in the Majlis Imam Hussein, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqa Agha Imam Hussein would accept the Shafaat Masumin for us if we are worthy of it, and continue to be there. And if our Umr is allowed us next year and next year after that, as long as we can move, we will come no matter what. And this is especially true because I keep clips almost around the hour that people are right now doing the walk of Arba'in. And the pinnacle of that is come together in 14 days, in 2 weeks in Karbala when Arba'in comes. So inshallah, I make prayer for your parents. I make prayer for your family. Inshallah, they are in Salamat and they be in Raha Ahlul Bayt. Today, I have a couple of calls. One call said somebody passed away,
and somebody said that they got COVID. So we have at least 3 families in our community, if not more, that have COVID right now, and they are dealing with it. So inshallah, make pray for the shafa and health. And I wish to please say salawat and fatiha for our marhumin, پدر و مادر والدین, all the کسانی که ذوالقربا هستن, and weight on our shoulders for keeping us in this pathway. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Can I make a request for a Surah Fatiha for my cousin? He passed away yesterday. Zafar Mehdi Wald Shamim Hasnain. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. وہ یاد کرتا
ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا جو دیکھیں غور سے عابد بشر نہیں لگتا جو دیکھیں غور سے عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی پھر بھی باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگو انتظار
کسی کا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، نعرہ حیدری، اور عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا، عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا کہ گھر میں نانا خون کا پرسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، جنت میں ہوئی چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور تقلید میں ہوں میں بھی انیس و دبیر کی،
تقلید میں ہوں میں بھی انیس و دبیر کی، سجاد شعر لکھتا ہوں چربا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. We still have like 5 or 10 minutes left, so I'm going to recite a small piece of Marsiya. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش. زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، ہے زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، جب دیکھتی ہے روز وقت زوال کو، جب دیکھتی ہے روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، ہے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو
کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ ہے، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش. اللہم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله صلوات الله وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي الله خير الأعمال حي الله خير الأعمال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحال الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأكمهم والأموات تابعين بين بالخيريات يا ولي الحسنة إنك موجب دعوات وإنك على كل شيء قدير الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بسم الله رب والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحال الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وتوحم على أجزين وأجد بحق حين سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صلى على محمد وعلى محمد يا ولي في أصلك على في الدين والدون والآخرة يا لطيف أرحم بك ضعيف الله أكبر بسم الله رب والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters, for 3 years that the COVID has been going around the world, we have been successfully kept it out of the center. We had came a long way to keep the COVID, but right now in Kansas City, at least 3 of our brothers and sisters' families, 3 families are dealing with Corona. So it still is around, and we have to be on the careful because we don't want to have, God forbid, any problem with COVID. So please be careful in the center and outside. The mask is one way to prevent it and keep the distance. So inshallah, first and most tonight, I want to ask Allah subhanahu wa ta'ala for shafai our brothers and sisters and children that are dealing with this. And inshallah, we read the Ayah Sharifah Man Yujib. But before that,
Brother Hussein, who usually is doing the nasheed, he is dealing with COVID, and he also lost his uncle yesterday morning. So he called me in and asked to ask you to read Surah Fatiha. And Brother Nayyar just told us another family member passed away. So inshallah, for all marhumin, we will read Surah Fatiha and 3 Qul Huwallah. The first brother Sayyid. Uh, let me check the name. Hold the check. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. So inshallah, Irsal Sawab to brother Sayyid Abid Hussein Abidi, the son of Sayyid Baghir Hussein Abidi. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Remind you that Mustarra Asli is Imam Zaman now is waiting for us to correct our path. Let's read Amman Yajib from the heart for the Faraja Agha Imam Zaman. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum, everybody. I'm traveling, so I will only do 2 rakats for Salatul Isha. So inshallah, when Taslim out, you change your intentions from congregational to singular and you finish your prayer by yourself, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي الله خير الأمل حي الله خير الأمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Allahu akbar. Bihalillahi wa quwwatihi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma ahdini min indik wa afat alayya min fadlik wa shuli min rahmatik wa anza alayya min barakatik walhamdulillah wa sallallahu Muhammadin wa ali tahirin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rabbi sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Ya khayra masri ya khayra tinazabni wa zub. I am the faslika fa yadika zalika al-amin. Allahu akbar. Bismillah. Rabbil walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ali budillahi salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في عرز أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Brothers and sisters, is after نماز مغرب و عشا در رحمت خداوند واضح، فرشته های الهی انشاءالله در این مجلس حضور دارن. Let's make dua for each other. Let's make dua for other brothers and sisters, brothers in Afghanistan, in Pakistan, in Yemen, in Palestine, in Iraq, in Syria, and that they are in difficulties and they are looking for us to make dua for them. So let's make a dua for them and ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma as'alaka wa nad'uk bismika al-azim al-azam al-azz al-jall al-akram ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. خدایا به حق محمد و آل محمد، رفتگان گذشتگان، پدر و مادر، اسیران خاک ببخش و بیامرز. خدایا شفای عاجل به تمام مریضای اسلام، مریضای منظور، مریضای سرطانی، مریضای کرونایی، مریضهایی که در کنج خونه در بستر بیماری به دست غیر قابل من نگاه میکنن. خدایا به حق محمد به دست شکسته آقا عباس همه رو شفا عنایت بفرما. خدایا به حق رقیه حسین کودک 3 ساله حسین شفای مریضای ما عنایت بفرما. خدایا بچه های ما، کودکان ما، ذریه ما رو حسینی بار بیار. خدایا به حق محمد و آل محمد دشمنان اسلام، دشمنان شیعه، دشمنان آقا امام زمان نابود بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد همه زائرای کربلا، کسایی که در آن حاضر دارن به طرف کربلا رجعت میکنن، خدایا همشونو محفوظ بفرما. خدایا آقا امام زمان فرجش رو هر چه زودتر نزدیک و نزدیکتر بفرما. طاعات قلیل ما رو با امضای آقا امام زمان قبول بفرما. رحم الله فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم.
انشالله دعای فرج با امید فرج آقا محمد زمان با هم قرائت کنیم با صدای بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وأختك فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا ورحمة الله وبركاته. So inshallah, brothers and sisters, please settle down so we can start the program and start with the Sheikh Said Kulayni's speech. Salawat. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत, اللهم صل على محمد وآل محمد.
Please recite Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين وخاتم النبيين أحمد مجتبى أبي قاسم محمد مصطفى والطيبين الطاهرين لا إله إلا الله جليل الجبار لا إله إلا الله عزيز الغفار لا إله إلا الله وحده القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا نحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا نحن له مخلصون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا نحن له عابدون قال الله تعالى في محكم كتاب عزيز بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salawat, please. Allah. I don't know. I'm not aware of that. No one told me. These are the things in which we hear from people when they have no idea about certain situations or when they have done something wrong. Example, when they say, oh, you have done this wrong, they say, well, I was not aware of that, I could not do it. Or if a certain event happened, they say, well, I did not know I could not do it. So one of the things in which we should know that we should always be aware of what is going on or what is around us, what we can do and what we cannot do. We find this example that Allah Azza, He constantly keeps man aware of things. Allah keeps us aware of things. We start from the beginning. Remember Allah Azza, He said to the angels, I'm about to create a man. And the angel said, are you going to create someone or something that's going to cause mischief and mayhem while we glorify your name? We find that some people of Tafsir said that Allah informed the angels about what man was going to do. So they was aware of what was going to come. We find many things in the Quran, Allah He keeps man aware of what is going to be the outcome if they do a certain thing. If you sin and you continuously sin, the outcome will be this. So Allah He makes sure that we are aware. So when we are asked why we have done it, He said, but didn't you not know about this? So there'll be no excuse, because the thing that happens when a person does not know, just give them an excuse to either not do it or to disobey something that's supposed not to be done. But Allah, He takes that away from us. He makes us aware of every little thing. It is not a thing in which Allah does not make us aware of. We are constantly being warned or made aware of. We see this example also from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammad. He constantly kept us aware. Aware of what? Many things, but one thing that's most specific that He kept us aware of. He kept us aware of what's going to happen in the future to Imam Hussein alayhi salam. But why is this? Because Allah kept him aware of what's going to happen. They said, oh, so we're saying that Allah He told him what's going to happen before. It is almost like Imam Hussein, he does not have
any right or any clue or any way of changing the destiny? Because this is what somebody's going to say. They said, oh. So told him beforehand, that means Allah Azza has written it that this person is going to do this and that he has no control over it? No. Just like how Allah Azza informed the angels of what man's going to do because of their free will, Allah Azza He warned Rasulullah My sinus has been draining all day since I've been here. I've been breathing pretty good. Like how he warned the angels about what man is going to do, he warned Rasulullah what's going to happen with man, what they're going to do to Imam Hussein alayhi salam. He told him, this is the outcome. Some people may say that Allah Azza gave Rasulullah heads up about what is to come. They said, oh, I'm happy that you told me what's to come. This is what we would say. If somebody told us, please do not go over that way because this is going to happen. Thank you for giving me heads up. So Allah Azza He told Rasulullah what is going to happen. And in turn, since Allah Azza sent him down as a warner to mankind, he started to warn those who follow him about what's going to happen to Imam Hussein alayhi salam. So he has informed us of what to come, on how the nation is going to turn. Because we see Allah Azza, he said in the Quran, if you will die or be slain, that you will turn on your heels. And this is one of the things in which the community did when they slaughtered and massacred Imam Hussein alayhi salam. It was one of the things in which they turned on their heels as though Rasulullah has never existed, as though Rasulullah had never said, this is my son. They act like they had never heard this before. So Rasulullah, he warned us. Before the incident, we have been warned about what is going to happen to Imam Hussein. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Thank you, Saed. Alhamdulillah. So he's been warned. So he has warned us. We see many incidents that he told us what's going to happen in the future to Imam and what we should do, right? Remember, we see there was one hadith, they said from the very beginning that Rasulullah started warning the nation about what is going to happen to Imam. From the very beginning, it did not wait until he became older and started to warn people. From the beginning, we find in this hadith that said Hussein alayhi salam was about 1 year old. They said that the angels descended down from the heavens upon Rasulullah sallallahu alayhi salam. They said that the angels' faces were flushed and red and their eyes full of tears and their wings spread forth. Wings spread forth, eyes red, flushed. That means they was crying. They said to Rasulullah that what happened to Habil is going to be the same situation as that of Imam Hussein. He said how Habil died at the hand, how the Habil was handled by the hands of Habil, this is going to happen to Imam Hussein. He said, but he will get the benefit like how Habil did. And Habil, the people who killed Imam Hussein, will forever be burdened just like how Habil was. Because till this day, we still talk about how he did his brother. And when we look at the killers of Imam Hussein, to this day, we talk about who they killed and who they are. And we put Latna on them to this day. We found that it said all the high-ranking angels came down to Rasulullah to say their remorse on what is going to happen to Imam Hussein.
Here is, we are being informed. He said, oh Allah, please humiliate those who humiliate him. Oh Allah, kill those who kill him. Oh Allah, do not give those who have done that to them anything good. Example. One of the things in which he's informing us of what happened or what's going to come to Imam Hussein. How they put the example of how the original man, Adam, how his children was done. The children or the child of Rasulullah has going to go through this same type of burden. He has informed those around. But did Rasulullah just inform at that moment? No, Rasulullah informed people on many occasions. Why? Because you have to constantly inform the people. And when you inform them, they will inform others. We see that one time Rasulullah has said that Imam Hussein was about 2 years old at this moment. Remember the last one, Imam Hussein was 1. Now he's 2. Rasulullah was on a trip. They said as he was on this trip, he said, all of a sudden, he said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They said, Rasulullah, what is wrong? Because he started to weep. At that moment, he pointed out, he said, this is Karbala, and my son will die over here by the Euphrates, by that river. He pointed out to the people. He made them aware of the place in which Imam Hussein alayhi salam and those that was with him that are going to lose their life at this place and where they was going to do it at. He made them aware of it. So we cannot say, oh, I did not know this was going to happen to Imam Hussein. We find that there are so many hadith about Rasulullah sallallahu alayhi wasallam telling people about what's going to happen at this time, at this moment in the future that is undeniable. That he said it. That we know that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said it, even though they may have some type of differences in wording. It is too many riwayah. So that means he constantly gave people a reminder to inform them, to let them know what is going to happen to Imam Hussein. So we cannot say, I did not know. Oh, la adri, as they say in Arabic, I do not know. No. You cannot say that. We find also, not only in our books, we find also in other books that they are quoting about what Rasulullah has explained to people that what will happen to Imam Hussein. They said one time, Aisha, we all know who Aisha is, right? His wife. She saw that the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he had Imam Hussein in his lap and he was playing with him and he was making him laugh. She said, oh, you're fond of this child. This is how she said, oh, you're fond of this child. He said, how can I not be? He said, how can I not be? Well, she said, you're fond of this child. How can Rasulullah not be fond of Imam Hussein alayhi salam? This is his son. Right? This is the one who carried his lineage. Even Amir al-Mu'mineen said this was his son. He said, no, this is Rasulullah's son. No, right? So he said, how can I be? He said, he is a fruit of my heart. He is the fruit of my heart. The fruit of my heart. Then he went on to tell him that there are people after us, they will kill him. He said, but those who visit the grave of Imam Hussein after his death, Allah will write down a pilgrimage as equal to if I had went there and visited. Or I had went there and made this pilgrimage. He's saying Rasulullah that Allah will write it down that as though it would be equal to though he has went. Another hadith of he making us aware of what is to come. But okay, we understand Rasulullah going to make us aware. Yeah, Rasulullah, this is his job. He's going to make us aware. He's a warner. Allah sent us down here to warn us. Warn those after him to come,
after him that come after him to warn them to make sure that they know. But what about those who came after after Rasulullah, like Imam Ali alayhi salam? Did he know of this incident? Did he remind the people? We find that Amir al-Mu'mineen himself reminded Imam Hussein alayhi salam about what's going to happen, and that the Imam, he knew himself what is going to happen. We see that during the time of when Imam Ali alayhi salam was fighting the Kharajites, and they had one guy by the name of Shimma, Latin Allah, and he was inside of this cave, may Allah curse him. And Imam Hussein started to pass by, and he said, "Oh, can you ask your father to give me some type of ease?" And because he asked this, he went over to Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam. He said, "Please, father, can you give him some ease?" Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam, he said, "Do you not know who this is?" He said, "Yes, father, I know." He said, "Do you know this man is going to be the one who kill you?" He said, "Yes, father, I know." He said, "Yes, I know." He said, "But because he asked me for this, I must ask his request." So we see that Amir al-Mu'mineen knew. Imam Hussein knew what was to become. But that's all he said. Let's figure like this. One time, Amir al-Mu'mineen, he was traveling himself, and he went to the plains of Karbala. And they say he started to weep. Then he started to point out what would happen and everything. He said, "Here, this is where they will have their food stock." He said, "Here, this is where they will have the blood." He said, "There, this is where they have this." And he pointed out every area in which something was going to happen. This is before the incident of Karbala. So we see that Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam, he knew beforehand. So Ahl Bayt didn't know. It was not just Rasulullah. It was also those among Ahl Bayt who was also telling people what would happen. Right? Because we know that, we find that Rasulullah, he told us much more, like, oh, he will be martyred 60 years after my hijrah to Medina. Oh, he will be martyred when his beard turns white. We see these type of things. And we find out these are all haq. They all true. They're all true. They all came about. Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, they made us aware. But wait a minute. Were they the only ones that made us aware? Were there other people that also was making us aware about what was going to happen to Imam Hussein alayhi salam? Huh? Let's look at one time somebody asked Ibn Abbas about why he did not go to Karbala with Imam Hussein alayhi salam. Listen to what he said. This is deep right here. His response was, "We knew the names of those who would die in Karbala and the names of their fathers before it happened." They knew the names of the ones who would die and the names of their fathers before this incident was happening. Now, mind you, he said this, that they was informed about this before it was going to happen. Before it was going to happen. So we see that we was constantly being informed by those who were around Rasulullah, and they informed so many people to the point that the masses knew what was going to happen to the Imam. The Imam knew what was going to happen to him. But the Imam knew that he could not get away with running away and saying, "Oh, I am not going to Karbala." He couldn't do it. What we do, we would try our best. We knew that we was going to pass at a certain day. We would try to avoid it. This is just between us and Imam. Imam go, he takes his destiny. Us, we try to avoid it. We say, "Oh, why me, Allah?" Should have did it to Abdul. Abdul could handle it better than me. I think, that day when they called me to go to Karbala, I'm not going to Kuwait or Yemen. I'm going to go there. I'm not going to go there. Difference between them. It's not though he went towards it. He knew that there was no way of escaping it, because that action was going to happen one way or another. Right?
But back to the thing. We find that Rasulullah, he explained it to us. We find that Amir al-Mu'mineen explained it to us. We found out one of the companions explained it to us. But how about this? Not only one of the companions, but also one who has called also upon an Akhlar Bayt through association. He explained it also to us. They said that with Salman Muhammadi Salman Farsi, when he was going to be the governor of Kufa, that they had stopped in a place called Karbala. And he said, what is this place? They said, oh, this is Karbala. He said, this is the place in which my good friend is going to be slain. My good friend. And they said that he himself, he started to point out where the places is going to be. So Salman Muhammadi, he knew also. He knew as well what was going to happen. Right? But of course, we find that there's other incidents that happened way before that time, because we think about when Salman Muhammadi, he was going to be the governor of Kufa. This was the time of maybe Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam. But let's say what about an incident that happened during the time of Uthman. Right? Let's look at the time during Uthman, some years before. We look at Abu Dhar. We all knew Abu Dhar. Abu Dhar was like a thorn in the foot of Uthman, right? So Uthman, he had what? Exiled him, sent him off, kicked him out of the city. But the thing in which he had said that was so beautiful, he said, yeah, I'm getting exiled. This is a small price. Me getting exiled. He said, but what are you going to say about those who slaughter Imam Hussein or kill Imam Hussein? This is what he was saying to Uthman. This is what Abu Dhar was saying to Uthman. Oh, this is a small price. What are you going to say about those who kill or slaughtered Imam Hussein? Oh, no, he said, Hussein ibn Ali, excuse me. But still the same. What are you going to say? So we see that amongst the people, this was a common thing. People was aware of what is going to happen in Karbala. It was not something that was unknown. It was known. It was no way of us saying that, oh, we didn't know. Because we know the famous thing where Salama, when the Rasulullah gave her the sand, gave her the earth, and he said that when his earth turned red, that means that Imam Hussein alayhi salam has been martyred. We see many of the riwayat that Rasulullah showed many people about the sand and showed them the sand. We see this. We hear many riwayats about this. There's no doubt about it that he informed people about it. People were so informed about what was going to happen to Imam Hussein that they even knew the killers, who they were, before it even happened. Let's think for a minute. If you knew your killer, this is how we think. This is how we think. If we knew somebody was going to kill us, we're like, I'm going to get him. I'm going to get him. I'm going to get her. Forget that. This incident is going to never happen because that person will not live for that time to get me. Nope. That's what we would think. That's how we would think. That person would be a goner. We would even think twice about taking that person out first or killing that person. Twice, nope. He got to go. They said that when Umar ibn Saad used to go inside the masjid in Kufa, he used to walk into the doors of Kufa. They would hear murmurs of the people, because the people that would attend the masjid knew that he would kill Imam Hussein. Imagine that. Imagine you walking in somewhere and they know already that your destiny. They knew him. They knew what he's going to do in the future. Now, this was we're not talking about during the time. We think about the time of Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam. We had to, Amir al-Mu'mineen had to get martyred. Then you have to see Imam Hassan. He had to get martyred. And 40 years after that, maybe 30 years after that, probably. Then Imam Hussein at Karbala. So it was a long time.
And these people said they knew who he was. They knew what he was going to do beforehand. The common people knew the killers of Imam Hussein. They knew them by name. This is what happens when we are informed. And Allah Azza He makes sure that we are informed. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he made sure that we were informed. Ahlul Bayt alayhim salam, they make sure that we are informed. Those who followed Ahlul Bayt, the companions of Ahlul Bayt, the companions of Rasulullah, they made sure that we was informed. That means us for today, we have to make sure those who come after us are informed about the atrocities that happened in Karbala. So they cannot say we did not know. We cannot shirk our obligation to warn the people about Karbala. We can't just sweep it under the rug, like I said yesterday. Just say, oh, it was the past. No. As those who follow Ahlul Bayt, what happened to Imam Hussein alayhi salam is a fire that burns in our hearts, and it motivates us to get closer and closer to Allah and Ahlul Bayt. If we did not have that burning in that fire in us, then maybe someone will come over us and control the Shia, because the Shia are not controlled like other people. Right? We have that fire, that love, that compassion in our hearts for the Imam. Because Allah Jalla, because of the crying, He has made our hearts soft. Had made our hearts soft and tender. We are not like those hard-hearted people who can go out there and take away a life that is so precious to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No. No. We're not those. We are the ones who listen to Imam Zainul Abidin every chance he had to remind people about what had happened in Karbala. We are the ones who listen to the companions of Rasulullah, then when they remind us of what happened in Karbala. We are the ones who listen to Rasulullah when it came down, what was going to happen in Karbala. We are the ones who listen to Allah Jalla when He reminds us of our obligations towards Him and towards Rasulullah and Ahlul Bayt. We are those people. We're not like those other people. We cannot say, I do not know. I know. This is why every year we go towards the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, and we cry. We act like this incident just happened yesterday because we are aware of what he has done for us. Just imagine if the Imam did not enjoy what is right and forbid what is wrong. Just imagine. We can't imagine. He did, mashallah. If he did not sacrifice himself for us, those who come, I probably would not have been Shia. I'd have probably still been in a Sunni family. I'd have probably been a Sunni amongst the Sunni family. Right? We always do our things for the love of course, Allah Jalla and Ahlul Bayt, but when we think about sacrifice, we think about Imam Hussein alayhi salam, where he sacrificed for Islam, and makes us want to do even more and realize that we have not even scratched the surface of doing anything for Islam, and that all we do is take from Islam, and we have to keep on going and do more and more and more until we get it right. Right? This is how we think, or we should think. Or we think about what had happened during the time of Karbala, how everything went on, how one by one everybody lost their life, and when they went out to the field, they did not come back. How there was no men left, and we left only the women in the tent all alone.
And we see someone like Zainab who has been through a fire previously, now going through another fire because they burned their tent. Then we see someone as young like Sakina who they ripped the earrings out of her ear, slapped her face. We see that the women who had never had hijab taken off their head had the hijab taken off their head. We see how they pranced through the street as though they was nobody. We see all the things, the atrocities in which they did to Ahlul Bayt. We see these things, we start to say to ourselves, we have children, we do not want our daughter to be treated like this. We have brothers, we do not want our brothers to be treated like this. We have sisters, we don't want our sisters to be treated like this. We have mothers, we do not want our mothers to be treated like this. We do not imagine and see that our women folk have their hijab ripped off of their head and pranced like there was nothing. And not only that, to have the beloved head of Imam Hussein on a spear as though it was like it was some type of trophy walking down the street. This is why we are constantly reminded about Karbala, because of the atrocity. And we cannot sweep it under the rug. No. 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 We have to ingrain the love of Imam Hussein into our children from birth. This is why we have to keep on. Like I said, be like those when Fatima asked who was going to mourn Imam Hussein and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said the women going to mourn the women of Ahlul Bayt. The men are going to mourn the men of Ahlul Bayt. And this will go on for generation and generation. And every year they're going to renew it. Like I said yesterday. And this is what we must do. May Allah help us all. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asina al-insana la fi qus. Illa alladhina aminu wa aminu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Abbas, 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 बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शबीर तेरा आका, उम्मुल बनीन माँ है। हर सूरत व चलन में हैदर से ना जुदा है, ताहशर तुझसे कायम दुनिया में बस वफा है। अब्बास 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 तेरे अलम को थामे हर शख्स कह रहा है, मजलूम करबला का ज़ैनब का वास्ता है। परदेसी कोई ऐसा परदेस में न उजड़े, सदक़े में जिसके उसका घर बार लुट गया है। अब्बास 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 अब्बास
اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھیں عباس 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 دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے، عباس 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 عباس۔ شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے، اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے، فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند ماشاءاللہ تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں،
اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر ماجد نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس جواب دو بھائی ماشاءاللہ. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا،
और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शह के पली, सीने पे जो शह के पली, जिसकी अबारन में जली, जिसकी अबारन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مولاي يا سيد المرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن أبي طالب، يا أسد الله الغالب، يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، سيدة النساء العالمين، بنت رسول الله، بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حسن مجتبى، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين زين العابدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي الباقر العلوم نبيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد الصادق البارئ الأمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مولاي يا شمس الشموس، يا أيها المدفون بأرض التوس، السلطان أبي الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن محمد الحادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا مولاي يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مولاي يا شريك القرآن. السلام عليك يا مولاي يا مظهر العدل والإيمان. السلام عليك يا مولاي يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وظهورك، وسهل الله تعالى مخرجك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومعينك في يوم جزاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.